자, 그러면 지금부터 이어서 바로 시간이 지금 많이 남지 않았습니다. 그래서 바로 토론 선생님들 모시고 말씀 들어보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째로 한스자이델재단의 한국사무소장으로 계시는 베른하르트 젤리거 선생님 말씀 들어보도록 하겠습니다. Thank you, Professor Cho, and dignitaries and ladies and gentlemen. First of all, I'm very honored to be here, and I'm a little bit torn after especially the last speech by Professor Lobes. I heard that I really think also from my own upbringing in divided Germany, that dialogue is very, very necessary. We were very lucky to have on our western border countries who immediately after the terrible war we brought to them, Second World War, they extended their hand to us. And then also from the east, for example, the Polish Bishops' Conference, who wrote a letter about forgiving and getting forgiveness. But on the other hand, and we had it in the first session, it was mentioned the policy of President Reagan. I'm a child of the Cold War, and I'm very, very happy that our Western response was also very, very firm. And I believe without this firmness, I lived, when I was a teenager, through these large demonstrations, anti-nuclear demonstrations we had in Germany too, in Bonn, our former capital, 150,000 people coming together against what was called the NATO rearmament with middle-sized ballistic missiles. But I'm convinced without them, the Cold War would not have been over so soon. The same is here. I'm really believing in dialogue, and I hope we can come to more dialogue with North Korea, but it cannot go at the expense of security. And I want to remember one thing clearly: South Korea spends much, much more on armament than North Korea. Much, much more. We forget that. We only see the percentage and say North Korea spends, I don't know, 60 or 80% of the national budget for armament, South Korea only so much. But in absolute terms, it's more. But still, the North Koreans sent drones to the presidential palace this January, and South Korea had no means to counteract this. So it's not so clear. And to be really honest, if you talk to South Korean militaries, they wanted North Korea, the American soldiers here, because we said we might be stronger in terms of technology. But if you look at the sheer will to fight, North Koreans are very, very tough people. And the South Koreans don't live in war. You all live in peace here. My children, who are Korean and German, grew up here in Korea, were born here. They live in peace. They don't say we live in a divided country. They live in South Korea. It's not a divided country. It's South Korea and it's peaceful. But the North Koreans, they all live still in war. They go to the shelters every year and do the exercises. They live on war ration, and they are told every day we live in a war. It's really a very important difference. Having said that, so to discuss these papers, the easiest for me to relate to, I guess, is the paper of Dr. Chu, because it's in the same field we work in. And I want to make some remarks on that. It's really surprising how active North Korea is on climate change issues. It signed almost all the treaties, all the different conventions, and we helped them, for example, to go to some convention like the Ramsar Convention. They're very receptive there. And I think it's a great chance. But there's also a reason for that, because for the North Koreans, climate change is something like a scapegoat. Whenever something gets wrong in North Korea, there's flooding, there's too few water, drought, they will say, oh, it's because of climate change. You find that often they have a very, very small international section. Basically, it's half a page of the main newspaper they have. But there you find very often there's a famine in India because of climate change. There's a drought in Africa. And for them, it's a little bit to escape from their own problems, because I would say almost all of the climate issues of North Korea are in reality homemade. The biggest one being that they cut down half of their huge forests they once had, and so now the forest cover is missing, and they always live with this problem of flooding, which comes from the fact that when the monsoon rains come, there's simply no more trees which manage the rain. There's other problems too, that they use
every single field, also very close to rivers, which are every year going over the borders of the river. So they have these harvest losses, which collective farms also use as a tool. It's a political tool for them. But having said that, it doesn't matter. It's very good. They are interested in climate change. It's something we should take up them to, because that's one way to engage them, really. And that's the same with other natural disasters or with African swine fever or so. If you find the right partner in North Korea, you can talk with them about these things, and even they accept South Koreans to talk with them. That's very, very important. Now, in the moment, green détente, unfortunately, as Dr. Chu knows, is really an impossibility. Since 2019, there are very strict orders to the North Koreans: no South Korean money, no meetings with South Koreans. However, there are still, and what I would call the indirect green détente, that is, South Korea could support international organizations. We have an Asian water management body. We have AFOCO, an organization in forestry. There's so many organizations. We have the Ramsar Regional Center. All of these can work with the North Koreans, and indirectly through that, cooperation with North Korea can take place. And it's very, very important, I think. And it's one of the things which we really can do to increase meeting opportunities, and by that also to increase trust. I think that's the most important thing. And that's where really there's this one big thing which I try to say in every conference, which South Korea should change. This protracted issue of the national security law. You should give the people the trust to meet. Meeting should be possible. I know it's a big taboo in this country, like we have in Germany, a lot of taboos in our country too, but that's the thing. The national security law in the current form is a problem. And I would say the last unification, Mr. Kwon Yong-se was on the right track when he said we want to open that more, but unfortunately he's gone, and clearly North Korea was not at all receptive. Second issue on nuclear power. Sorry, Professor Lee, I'm a German, so I have a little different view than you, because I live in a country which tried what you said. We cut out all our nuclear power stations, and do you know the result? We have now the most expensive energy in Germany and one of the most dirty energies, because we really invested a lot in wind and solar power, and it works quite well when the wind is blowing and when the sun is shining. But unfortunately, there are lots of times, winter is coming, when we have not enough wind and especially not enough sun. So we come what we call the doldrums or the Dunkelflaute. We have though we have really a lot of investment in renewable energy, still in the bad times, that is only 10% of our total energy mix, or even less. And what do? We restart coal plants because we don't like nuclear power. It's especially for the Green Party, an ideological issue. And we import electricity from the neighbors. And what kind of electricity? Nuclear electricity. The biggest import which we get is nuclear electricity. So we stopped our nuclear power to import nuclear electricity from reactors in France and Czech Republic, which I would say are not more safe than the Germans were. Wouldn't say they are much less safe. So I would really think, I love nuclear power, and I didn't realize it before. I was also once in the opinion that Germans simply are too scared of it. But now I would say, let's invest in more modern nuclear power, modular nuclear power, more safe, smaller units. I think it's really the way to come to this thing which I think is much more important, namely carbon neutrality. I don't see how we can come differently there. Maybe once we have enough storage capacity for renewables and we also should invest there, but I don't see that really as an option for the next 30 years, where we should act if we want to do something on climate change. And last but not least, Professor Lopez, was really very interesting what you said, and I feel also very touched because as a foundation working in North Korea, we are also
affected by sanctions. First of all, I agree with you, sanctions didn't achieve what they wanted. And I think one thing is that we are really, there was a muddled idea. On the forefront, it was always, because China and Russia said so, we cannot harm the people, sanctions are only on the nuclear. But implicitly, I think, there were a lot of people in America and elsewhere thinking, if we make the sanctions hard enough, especially in South Korea, also the 2013, let's say the Park Geun-hye government, make the sanctions really hard enough, it will bring North Korea down. Which from the beginning was wrong, because North Korea will not be brought down as long as there's Russia and China especially. So there was something wrong with them. And then the sanctions clearly, to some extent, target the wrong people. For example, Americans acting with humanitarian ways in North Korea, the Mennonites, the Quakers and others, suddenly were in the focus of the American Ministry of, or Department of Treasury, this OFAC sanctions, though they are really a minor player and doing the good things, while the big players in China could not be reached. They get free out of jail cards, so to speak. So that's the one thing. The second thing is then, I think it's a difference to say we don't impose the sanction, or the sanctions we imposed were wrong, and to say, okay, we withdraw them all. Sanctions withdrawal is now one of the things we still have as a carrot to dangle in front of North Korea. Not because North Korea wants to improve the lot of its people. It's very clear, North Koreans are extremely cynical, the leadership. They, from the beginning, from Kim Il-sung, Kim Jong-il, nobody ever cared for starving people in the leadership. But they don't like to be the pariah. That's the one thing really, the sanctions single them out as the state doing something wrong, and they hate that. So sanctions relief and the peace treaty, I would say, in the same field are things we can negotiate, but I wouldn't give them away up front. Because North Korea, as I understand it, and from many visits also, though we don't talk about politics, but about forests and birds and nature, but still, the North Koreans are extremely proud, and they always try to argue from a position of strength. They don't say, thank you for coming and giving me something. They say, you have to say thank you that we let you into the country. And that's the same on the political level. If we would just give these away, they would see it as a sign of weakness, as they tried to interpret the aid which they get. They didn't interpret it as aid they get from a richer community, but basically what they said is, these are tributes paid to us because these countries feel bad for basically having lost the war. That's their way they read it, the Korean War. So I would have it, but I would be not so fast to give these things away, but what you said, what I really absolutely agree on, let's create possibilities for more diplomacy. And I would say, for me, the best thing is bring North Koreans out of the country, scholarships. We had that, by the way, two of the advisors of Gorbachev for the perestroika policy got in the 1960s scholarship to study economics in the US. It's very few known, but there were only 4 students, and 2 of them became absolutely important for this perestroika policy. So bringing North Koreans out, North Koreans are willing on technical issues. We don't need to bring out physical scientists or engineers, but we bring people, like what we do is bring foresters to Germany, bring medical students out, etc. Much more could be done there. And there also America could be very helpful, because you had a program with the Asia Foundation on that, which has been unfortunately cut down. And the same thing would be like internships in all kinds of fields which are good. And then also, if we talk about sanctions, maybe a targeted sanction relief for humanitarian action. What I would think about a rule to say, okay, if it's under $2,000 or something, if it's so small, we don't care what they bring in, because it will not fuel the weapons program. Or that we say we have groups of things, maybe hand tractors. Hand tractors are not tanks, but they are very important for North Korea. If you bring in a hand tractor, you don't need a special exemption. Would make things much easier for humanitarian actors. So I think there would be a lot of creative, and the biggest one maybe
to create a banking channel, because now everyone from the UN to us small organizations, we go into North Korea with cash when we go. I know, it's my last word. And that's very bad, because it makes the North Koreans take the cash away, nobody knows about, and it makes us also doing less than we could do. So to create a good banking channel would be another one. So there are many ideas, and very happy for three of you gave very stimulating good papers here. Thank you. 감사합니다. 이렇게 오늘 우리 두 번째 세션을 이렇게 짜주신, 오가나이즈 해주신 분들이 이 점심시간 후에 이 시간을 갖다 굉장히 이렇게 흥미롭게 이렇게 진행할 수 있도록 이렇게 잘 신경을 써주신 것 같아요. 그리고 특히 말씀해주신 우리 젤리거 선생님께서 독일에서 오셨는데, 제가 이제 듣기로는 독일 분들이 말씀을 굉장히 직설적으로 하신다라는 소문은 들었는데, 제가 오늘 충분히 그것을 맛봤습니다. 그리고 특히 이제 우리는 독일이 원자력 발전소 폐지했기 때문에 굉장히 이제 모범적인 나라다라고 생각하기 쉬운데, 오히려 독일에서 오신 분이 원자력 발전에 따르는 각종 부작용이라든지 있는 말씀을 해주셨어요. 그래서 제가 이번 겨울에, 추운 겨울에 독일에 햇볕과 바람이 조금 더 들기를 제가 기원을 해드리겠습니다. 그리고 이제 북한이 단순한 죄인이 아니다. 예수님이 함께 식사하셨던 그런 식의 죄인이 아니고 회개하는 죄인이 아닌 것 같다라고 하는 말씀까지 해주셨는데, 그런 말씀 등등 해서 제가 나중에 우리 발표하신 선생님들께 이렇게 대답하실 수 있는 기회를 드리도록 하겠습니다. 그러면 바로 이어서 다음 순서로 우리 제임스 히난 선생님의 토론 말씀 간단히 들어보겠습니다. 10분 꼭 부탁드리겠습니다. 시간. Thank you very much. Good afternoon. 감사합니다. Thank you for the invitation. This is one of the most interesting conferences I've been to in my time here. I really mean that, because there's different perspectives here. I'd like to talk first a little bit about what I do. Well, not what I do, but what the UN's role in this, because the UN is at the back of, or referenced in many of the papers, which were great papers. Because the UN's role here is a little bit misunderstood sometimes. The first thing I discovered when I came here in my job in human rights here on DPRK is that there's a very active and growing human rights community on DPRK. But to put it politely, it's fairly divided. On some issues, there's complete polarization about what the role of human rights is in bringing peace to the peninsula, or what our goal is. I'm not really in the peace business. I'm in the business of improving the lives of people in DPRK. And sometimes our role is misunderstood. I've put on the screen here what the role of the UN is from the Charter. And we know this: peace and security, friendly relations between nations, international cooperation, respect for human rights. But the last one, to be a centre for harmonising the actions of nations in attainment of these common ends. I think that's often forgotten, and that's what we try to do. Yeah, it sounds like a coordinating role, but that's what the UN tries to do. Not to be a world government, which gets some people very worked up, but just to be bringing different states together. On the human rights area, we do a few different things. Here, our office does a lot on accountability, which means monitoring human rights violations in North Korea and looking for ways to seek accountability for those. What we're doing that for is to improve the human rights situation. What's often misunderstood about us is that for us, DPRK, and we don't say North Korea, the Democratic Republic of Korea, is a member state. It's one of our board of directors. So the UN has a very different role. It means maybe that we have to be a bit more careful sometimes, but it also means that we have a privileged role. We have a privileged role because member states, we have access to member states and people listen to them. Sometimes people think it's impossible to do both accountability for violations and crimes at the same time as promoting engagement, but I see it as a natural thing. We engage with countries, including DPRK, on the basis of very solid information that we gather. And we don't only talk publicly. In fact, maybe most of our engagement is
bilaterally, privately. And the UN, as I said, has credibility on this. We cannot not look at accountability issues in DPRK, but we also cannot ignore the fact, as I think everyone here has said, that progress will only come through engagement. We know that. I think it's almost empirically demonstrable from the history, at least of the 20th century, and even more recently. I wanted, on the issue of, it is a bit quick, nuclear power and weapons. The issue of nuclear weapons or power impact a huge range of human rights, obviously life, but also food and health, and we're hearing a lot about it these days. In respect of the right to life, the UN Committee on Human Rights has been very clear about nuclear weapons. Because they are inherently indiscriminate, they are incompatible, fundamentally incompatible with the right to life. And that means that states have to do a few things. They have to take this into account, because it may be a crime. Secondly, they have to stop proliferation. And now that includes using all applicable take into account international law, which is the sanctions point, using sanctions to stop proliferation. But also, the states must pursue good faith negotiations in order to achieve the aim of nuclear disarmament. And I think that's a bit of a leitmotif on this panel as well, the idea of confidence building, steps to engagement and dialogue. And Professor Lee presented an extremely informative paper on nuclear power and energy transition. Nuclear power has raised many similar issues to nuclear weapons. And we have, as of last year, a recognition of the right to a clean environment in the General Assembly. As Professor Lee has illustrated, nuclear power is intimately now entwined with the climate change debate. And on climate change, the international human rights framework is currently being very rapidly adjusted to take into account the devastating effects of climate change in the future, and we expect more developments in the future. For example, on the proposed crime of ecocide. I also wanted to just talk quickly about sanctions and Professor Lopez's excellent paper, and he is also an expert. I don't think he made that clear enough, but he is an expert having worked with the UN on these issues. Sanctions, I think many people realise that the limitations of sanctions these days. The most successful sanctions are those, I think as Professor Lopez has said, UN multilateral sanctions, but DPRK is subject to many bilateral sanctions from other member states on all sorts of things. What these do is not only do they limit access of DPRK to certain things, but they also limit the ability of the United Nations to engage in humanitarian work, to engage in development work. There has been little comprehensive assessment of the impact of sanctions, but the panel of experts, of the UN panel of experts on the impact of sanctions, has looked at this issue and has said there is little doubt that UN sanctions, even UN sanctions, had unintentionally affected the humanitarian situation of the people in DPRK. And we need to look for all sorts of things that have been measured, that have been mentioned. Exemptions in the sanctions regime, the banking back channel has been mentioned. There's a lot of work to be done on sanctions, and from where I sit, I think there's willingness to do it now. I think there's a greater awareness of it. Again, under human rights law, it's very clear that member states applying sanctions have to apply their own human rights obligations. You can't say, well, I'm applying sanctions against this country, but my obligations in terms of right to food, right to health, right to an adequate standard of living are left at the door. They have to take that into account. On the other side, DPRK has an obligation to allow people in to monitor, and that's something on which they are failing. Some final thoughts, what do you say in this very complex situation? First, we need to recognise that peace and security and human rights on the one hand, peace and security and non-proliferation on the one hand, and human rights on the other, are inextricably linked.
right now, and I mean in 2023, this is being recognised much more, and we expect a lot more debate on this in the coming years, and encourage the Catholic Church to be involved in that. It means looking at the impact of people's human rights by the conflict itself, which has been mentioned, wherever they may be, DPRK, but also here in the Republic of Korea and elsewhere. We also need to look at how human rights drive militarization and drive conflict, and there's a lot on that at the moment about the diversion of funds in DPRK, at least towards militarization. We need to prepare the ground for peace negotiations and make sure human rights are at the core of any peace agreement or any peace settlement, and that negotiations to that end are inclusive. For example, the very basic level that women, for example, are included in delegations. I'm sorry to say there are no women on the panel here today, and that I'm sure that will be remedied next year. How to ensure that ordinary North Koreans will be involved in the process is a real challenge, and that's something we need more thinking about. It's clear, there's a clear and real risk, I have to mention this, that human rights and peace will be politicized, it will be manipulated. We've heard about the story of individuals who think that human rights is about regime change. As a UN official, whenever I'm in a meeting and hear the word regime change, I have to leave, because that's not the business we're in. DPRK is a member state. So that manipulation, politicization is always lurking in the background in any human rights debate. But now in 2023, at least for the United Nations, peace and justice, peace and accountability have to go hand in hand, because our aim is to improve the lives of people. And if we keep our eye on that aim, I think we will make some progress. Thank you very much. 네, 감사합니다. 우리 제임스 희난 선생님께서 역시 그 인권 전문가로서 같은 사안도 인권의 프리즘으로 봤을 때 어떤 식으로 분석이 나오는지를 갖다 아주 간략하게 정확하게 말씀해 주셨고, 마지막으로 인권의 도구화라든지 인권의 정치화에 따르는 위험을 갖다가 적절하게 지적해 주신 것 같습니다. 감사합니다. 그럼 마지막으로 그 박현동, 블라시오, 아바스 우리 현재 한국천주교 주교회의 생태환경위원장도 하고 계시고 베네딕토 수도회의 책임을 맡고 계시죠. 이야기 청해 듣겠는데요. 지금 마치시고 나서 제가 또 우리 그 발제자 선생님들께 제가 적어도 3분 정도는 이렇게 대답할 시간을 드려야 될 것 같아요. 그래서 10분 좀 잘 부탁드리겠습니다. 예, 요즘 제가 맡고 하고 있는 일들 때문인지 오늘 그 발표하신 그 북한의 기후 위기와 그린 대탕트 말씀해 주신 추장민 선생님과 그리고 또 탈핵과 에너지 전환에 대해서 말씀해 주신 이상은 교수님의 이 발표에 아주 전적으로 공감하면서 들었습니다. 그리고 한반도 평화 구축에 대해서는 이제 뭐 생태하고는 좀 다르다고 생각했는데 교수님의 그 희망과 지구에 대한 사랑과 적에 대한 그 사랑이라는 미덕을 바탕으로 새로운 행동을 마련하고 참여하자는 그 조지 로페즈 교수님의 말씀에도 깊이 공감하였습니다. 이 오늘날 극심한 기후 변화의 그 이 이슈는 우리가 좀 깊이 생각해 보면 바로 인간의 인권 문제 그리고 한반도의 평화 이슈하고도 아주 밀접하게 연결되어 있는 것 같습니다. 저는 지난 주간에 일본에서 한일 탈핵 평화 순례를 하고 돌아왔습니다. 이 자리에 참석했는 그 일본 측 미츠노부 신부님하고 히루마 씨도 지난주에 같이 일본 핵발전소 이렇게 둘러보았습니다. 후쿠시마 핵발전 사고 이후에 한국과 일본 매년 서로 이렇게 교차로 방문하면서 각 나라의 핵발전소를 그런 방문하면서 탈핵에 대해서 생각하는 그런 모임을 갖고 있습니다. 이번에는 그 나고야 서쪽에 있는 그 스루가, 그 다음에 미하마, 오이, 다카하마, 몬주 핵발전소를 견하겠습니다. 그리고 일본 센다이 교구를 방문해서 인근의 후쿠시마 핵사고 지점
한 4km까지 접근해서 현지의 모습을 볼 수가 있었습니다. 그리고 센다이 북쪽에 있는 오나가와 핵발전소도 방문했습니다. 그리고 가는 곳마다 이 탈핵 운동을 하고 있는 한 40년, 50년 동안 탈핵 운동을 하고 있는 일본의 많은 활동가들을 만나서 서로 이야기를 나눌 수 있는 시간을 가졌습니다. 지금 우크라이나 이렇게 전쟁을 하는 와중에 에너지 가격이 상승을 하고 그러니까 핵발전에 대해서 이제 다시 이야기를 꺼내는 분위기고, 그리고 이제 좀 더 구체적으로 이렇게 작은 소형 핵발전기 SMR을 이렇게 육성하면 이게 이제 핵발전소 큰 문제를 좀 야기하지 않으면서 좀 잘 사용할 수 있지 않는가, 그런 분위기도 좀 형성되고 있습니다. 그런데 그 핵발전이 지닌 아까 이제 교수님께서 말씀하셨듯이 비용 문제, 그다음에 안전성 문제, 그다음에 폐기물 문제, 그다음에 핵 확산 문제, 이런 것들을 고려한다 그러면 핵발전은 지금 시대에 에너지 전환의 어떤 근본적인 대안은 될 수 없다고 이렇게 이야기를 좀 할 수 있지 않을까 싶습니다. 아까 이제 조금 견해를 달리 하셨는데 좀 죄송하게 생각합니다. 또 이제 이런 책에서 이야기하면 또 더 많은 또 반론을 제기할 수 있지만 그거는 또 다른 이야기니까 지나가고, 이 통계적으로 이렇게 보면 핵발전에 많이 의존하는 나라들은 친환경 재생에너지 비율이 낮고 그다음에 친환경 재생에너지 비중이 높은 나라에서는 상대적으로 핵발전 비율이 낮은 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 이제 온실가스 배출량을 줄이기 위해서 그 핵발전을 진행한다는 것이 얼마나 좀 현실적이지 못한 것인지 우리가 잘 알 수가 있습니다. 교황님께서도 10월 4일 날 교황 권고를 내시면서 라우다테 데움 내시면서 거기에 우리가 찬미받으소서 2015년 그 이후에 8년이 지났는데 이렇게 돌아보면 우리의 응답이 좀 합당하지 않는 것 같고 지구의 위기는 더 가까이 다가오고 있다고 호소하면서 긴급하게 우리가 행동해야 된다고 그렇게 말씀하고 계십니다. 아까 이상한 교수님께서 그 중국, 대만, 한국, 일본에서 운영하고 있는 그 핵발전소 위치를 이렇게 지도로 잘 보여주셨는데 지금 이 네 나라에서 운전 중이거나 건설 중인 핵발전소가 129개입니다. 그리고 이 지역의 핵발전소 비율은 전 세계의 26.1%를 차지하고 있습니다. 우리나라도 그렇고 이번에 일본을 방문해서 이제 보면 핵발전소는 아주 밀집해가지고 있더라고요. 한쪽에 4개의 핵발전기가 있으면 조금 떨어지는데 또 4개의 발전기 있고 또 조금 떨어지는데 그렇게 있고, 우리나라 고리나 월성 이쪽에 가보면 그보다 더 밀집해가지고 배치되어 있고, 우리나라는 더 무서운 게 뭐냐 그러면 핵발전소 울타리 바로 바깥에 식당도 있고 집도 있고 이렇게 하면서 지난번 순례 갔을 때는 바로 핵 울타리 옆에서 점심 식사를 했습니다. 그리고 독일에서도 올해 마지막으로 운영하고 있던 그 핵발전소 3기를 중단시키면서 탈원전 국가 대열에 들어섰습니다. 인류는 60년 넘게 이 핵에너지의 혜택을 누렸지만 이 핵발전소에서 사용하고 난 다음에 남은 핵연료, 이제 쓰레기 26만 톤은 안전한 곳을 찾지 못하고 지금 임시로 보관되고 있습니다. 아까 핀란드 사례를 언급했는데 거기서는 최소 10만 년 동안 안전하게 보관한다는 것을 목적으로 지금 고준위 핵 폐기물 보관 장소를 준비하고 있고 아마 곧 시작하지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 그런데 이 10만 년이라는
그 세월은 그 인간의 어떤 상상력을 초월할 수 있는 그 시간인데, 그 시간 동안 안전하게 이것을 보관해야 한다는 것은 인간에게 너무 먼 불가능한 이야기처럼 보입니다. 그리고 이제 북한의 기후위기와 한반도 그린 대탕제에 대해서 말씀해 주신 추장민 선생님 발표를 잘 보았습니다. 제가 북한에 대해서 계속 생각하고, 그 다음에 우리 이쪽에서는 환경에 대해서도 이렇게 생각하고 있었지만, 이 북한하고 이 환경 문제하고를 제가 잘 결합을 시키지 못하고 있었는데, 이제 준비하신 거를 들으면서 이거구나라는 어떤 그런 통찰을 느낄 수 있는 그런 시간이었습니다. 지금 남북한 모두 그 평균 기온이 세계 평균보다 훨씬 가파르게 상승하고 있고, 북한은 가장 그 기후 위기 취약한 나라로 분류되고 있습니다. 그리고 매년 홍수, 태풍, 가뭄의 피해를 입고 있습니다. 그래서 북한에서도 2019년부터 노동신문에 이 기후 관련 이슈가 계속 나오고 있고, 나무를 심어야 된다, 이제 물을 다 썰어야 된다라는 말이 아주 많이 언급되고 있다고 그렇게 들었습니다. 그래서 이 기후 위기 이슈는 단순하게 그런가 보다 이것이 아니고, 이제 안보, 새롭게 등장하는 신흥 안보라는 개념에서도 접근할 수 있는 것 같습니다. 기후 변화로 야기된 식량 부족, 물의 부족, 사회 인프라의 붕괴, 경제적 빈곤, 보건 위생의 위기, 그리고 분쟁 가능성의 정대, 이런 문제는 각각의 개별적인 문제에 국한되지 않고 인간의 인권과 평화의 범주로 확대될 수 있는 문제이기도 합니다. 남북한이 기후 위기 국면에서 잘 협력하여 극복할 수 있을 때 한반도의 지속 가능한 평화도 구축할 수 있는 어떤 중요한 전기가 마련될 수 있지 않을까, 또 그런 가능성이 생기지 않을까, 그렇게 생각해 봅니다. 감사합니다. 네, 아빠스님 이렇게 시간 맞춰주셔서 이렇게 귀중한 말씀 감사하게 생각합니다. 그러면 제가 약속드린 대로 바로 이어서 우리 발제자 선생님들께서 이렇게 토론해 주신 내용들에 대한 마무리 발언 겸해서 각 3분씩 간단하게 말씀 주시면 감사하겠습니다. 아까 발표하신 순서대로 이렇게 쭉 이야기해 주시면 좋겠습니다. 네, 세 분 좋은 토론 감사합니다. 저는 이제 북한의 기후 위기를 안보 위협이라고 표현을 했습니다만, 오늘의 컨퍼런스에서는 평화의 위협 요소가 아니냐는 것으로도 바꾸어서 얘기할 수 있을 것 같습니다. 제가 오늘 말씀드리고자 하는 핵심은 그 위협 요소가 단순히 굉장히 좀 기능적으로 접근을 해서 지금 해결할 수 있는 사안의 정도이냐, 저는 그것을 훨씬 넘은 굉장히 중요한 요소이고, 그래서 이 정책 혹은 이 분야에 대해서 보다 더 그 중요성을 인식하고 함께 좀 어떻게 해결할 것인가를 모색을 해야 되지 않을까 하는 점을 말씀을 좀 드렸고요. 두 번째로는 이게 단지 우리나라만, 남한만이 해결할 수 없는 이슈이기 때문에 특히 미국 그리고 국제사회와 함께 공동으로 좀 해결해 나가야 될 필요가 있겠다는 말씀을 드렸습니다. 특히나 우리가 지금 현재 소위 말하면 탄소 중립 시대에 살고 있지 않습니까? 그래서 온실가스 감축과 함께 북한 사회의 사회 경제의 근본적인 전환과 연계해서 한반도 탄소 중립 국제 협력 프로그램을 진행한다면 그것이 남북한 혹은 한반도 긴장원의 새로운 돌파가 되지 않을까 하는 점을 다시 한번 강조하면서 오늘 좋은 토론 그리고 좋은 기회에 발제할 수 있는 기회를 주신 주최 측과 토론자분들 그리고 사회자께 감사드립니다. 네, 감사합니다. 이어서 이상은 이사님께 부탁드리겠습니다. 예, 좋은 토론 감사드립니다. 우선
전제를 제가 아까 좀 충분히 설명을 못 드린 것 같은데요. 그 기후위기의 원인이 무한한 성장이 가능하다고 믿고 계속 에너지와 자원을 우리가 투입해서 많이 사용한 데서 온 결과이기 때문에 전제는 에너지가 무한하지 않다. 그렇기 때문에 총 사용에 있어서 총량을 정해놓고 계속 줄여갈 필요가 있다라는 게 먼저 전제가 돼야 될 것 같고요. 그 다음에 이제 또 우리가 기후위기에 대응할 때 이 사회적인 복지 차원도 같이 고려를 해야 됩니다. 예를 들면 탄소를 줄이겠다고 하면서 우리의 경제 활동이 너무 막 축소된다거나 복지가 떨어진다거나 이렇게 되면 안 되거든요. 그래서 두 개가 같이 가야 되는데 이게 두 개 같이 가는 방법이 그 기술에 대한 투자도 있겠지만 우리가 정치가 굉장히 중요한 역할을 할 수밖에 없다. 그래서 예를 들면 경제 성장이 자체가 나쁜 게 아니라 무한한 경제 성장주의가 문제가 되는 거기 때문에 예를 들면은 돌봄이라든지 의료라든지 교육이라든지 이런 부분은 계속 성장을 더 해야 됩니다. 하지만 군사, 전쟁, 사치성 물품, 그다음에 일회용 플라스틱 이런 부분은 성장하면 안 되거든요. 줄여야 됩니다. 오히려 성장이 되면 안 되는 부분이기 때문에 그런 부분들을 사회적으로 우리가 합의를 해서 예를 들면은 그래서 저는 전쟁을 줄이는 거는 굉장히 중요한 기후 변화 대응이라고 볼 수밖에 없거든요. 그래서 우리가 사회적으로 어떤 것을 성장해야 될 것이냐라고 하는 부분에 대해서 합의하고 예를 들면 재생 가능 에너지 쪽을 늘리는 거는 일자리 창출에도 굉장히 도움이 많이 됩니다. 지금 독일의 경우에 아까 말씀해 주셨는데 저는 독일의 이제 이 탈원전 그 시나리오가 만약에 전쟁이 없었다면 순조롭게 가지 않았을까 싶은 생각이 들고요. 지금 이제 전쟁 때문에 약간의 이제 교란이 있었던 것 같고, 그 다음에 이제 풍력, 이제 태양은 물론 이제 겨울이라든지 이럴 때는 밤이라든지 이럴 때는 쉽게 발전이 안 되지만 바람은 계속 불지 않습니까? 그리고 장기적인 그 투자를 생각했을 때 원자력에다가 계속 투자를 하는 거는 우리가 돈을 이렇게 적절하게 쓰는 게 아니다. 앞으로 더 장기적으로 기후위기 대응에 더 그 바람직한 방향인 재생 가능 에너지 쪽으로의 투자가 더 적절한 방향이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그래서 전제 차원에서 제가 이제 조금 더 강조를 해야 될 필요가 있을 것 같고요. 그래 다른 말씀은 또 사실은 좀 드리고 싶은 말씀이 많은데 시간이 없어서 이 정도까지만 생략하도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 마지막으로 우리 로페즈 교수님께서 간단하게 말씀 주시겠습니다. Thank you. Just a couple of quick points from me. One is that it might be legitimate to say this is the wrong time for arguing for leadership, either in a bold unilateral move sense by any one of the leaders of South Korea, Japan, or the United States, or that the climate is too complicated in all of our domestic environments politically to think that the cooperation across the three could move forward. But I think that the rapid reaction understood and probably not surprising by all three to match the new threats, the 72 missiles and various other things, with concentrated military exercises, with clear responses, I think provides some of the lack of naivete and gives clarity to North Korea. Now, again, my argument for expressing empathy and support for our leaders in that decision, but also then injecting the caution, where does this go, and can we give a strictly conditioned moral acceptance to this for how long, is a very important time to have that conversation. Otherwise, we will lose that opportunity. Secondly, one of the things that our panel has brought forward is that linkage that James talked about, I think, is so important. Peace, environmentalism, human rights,
justice. These are the fabric of a quilt of a global future that we're aiming for. And again, accountability will matter, vision will matter, tough politics will matter, but an increased voice of ethics grounded in our faith will be inseparable to accomplishing that. 감사합니다. 굉장히 열정적으로 이렇게 결론을 말씀해 주신 것 같습니다. 오늘 이 두 번째 세션의 전체적인 기조가 이 기후 문제 또 핵 문제라고 하는 이런 실존적인 위협과 장기적인 대북 경제 제재의 딜레마, 이런 식의 거대한 어떤 우리를 짓누르고 있는 이 숙제와 같은 이 구름을 우리가 전제로 한 상태에서 한반도의 맥락에서 생명과 생태, 인권과 정의, 평화와 안보라고 하는 이 세 개의 꼭지점들, 이 삼각형을 어떻게 연계시키고 이을 것이냐, 이 아름답게 이 삼각형을 완성시킬 수 없는 것인가라고 하는 고통스러운 질문을 갖다가 던져주시고 또 나름대로의 이렇게 해법을 갖다가 제시해 주신 것 같아요. 그리고 특히 이런 식의 문제를 종교 또 가톨릭에서 어떤 식으로 이렇게 기여할 수 있을 것인지라고 하는 말씀도 이렇게 주신 것 같습니다. 그래서 굉장히 뜻있는 세션이 됐다라고 저는 생각하고요. 제가 청중께 굉장히 미안하다고 하는 사과 말씀을 드려야 될 것 같아요. 제가 처음에 후반부에 발표하실 질문하실 기회를 드리겠다고 호언장담했는데 지금 시간 때문에 제가 어쩔 수 없이 제가 그렇게 질문 받을 시간이 없을 것 같습니다. 그 대신 그 다음 이어지는 3세션의 라운드 테이블을 사회를 봐주실 우리 홍용표 교수님께서 또 이렇게 청중들과의 대화를 하는데 천재적인 능력이 계신 분이기 때문에 충분히 그 문제를 갖다 이렇게 커버해 주실 것 같습니다. 그래서 그 숙제는 그 다음 세션에 제가 맡겨드리고 오늘 이 두 번째 세션은 이것으로 마치도록 하겠습니다. 우리 발표해 주신 세 분의 발표 선생님 그리고 정말 멋있는 토론해 주신 세 분 선생님께 감사드립니다. 그리고 청중께도 고맙게 생각합니다. 고맙습니다.